Market value rupees 1,90,000. Total of the both the side 19,43,000. On the above date of directors of the company took following steps to redeem 8% preference shares at a premium of 5%. A. The company issued 4,000 equity shares of rupees 10 at a premium rupees 2 per share for the purpose of here they are not provided any kind of purpose. Premium of rupees 2 rupees for the purpose of here we can say that redemption of the preference shares. Investments were sold at market value. All the payments were made to preference shareholders except those holding 100 shares who could not be we can say that traceable, who could not be traceable. Then after that, you are required to, number one, pass necessary general entries in the books of Prakash Limited, complying with the requirements of Companies Act. Prepare the balance sheet of the company after redemption of preference shares. Now this particular problem is there that we are going to learn. आपल्याला हा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा आहे. ह्या प्रॉब्लेम मध्ये प्रकाश लिमिटेड नावाची कंपनी आहे and they are provided information about the liabilities and assets. त्यांच्याकडे 2000 redeemable preference shares fully paid up आहेत. त्यांच्याकडे 1000 equity shares आहेत fully paid up. Fixed asset आहेत, investment आहे आणि त्यांच्याकडे they have the profit and loss account balance 4,50,000. Securities premium also there. So these kinds of information is there. Now on that basis we should prepare general entry. आपल्याला काय तयार करायला सांगितलंय? You should prepare the general entries and we have to prepare balance sheet after redemption. आता एक लक्षात ठेवा इथे which one is a divisible profit? प्रॉब्लेम मध्ये divisible profit किती आहे? Which one is a divisible profit? Profit and loss account balance is a divisible profit. Redemption साठी आपल्याला fully paid up shares हवेत, तर आपल्याकडे fully paid up shares आहेत 2000 into 100 each. तो 2000 into 100 2 lakhs. हे 2 lakh shares आपल्याला redeem करायचे. We want to redeem and त्याच्यासाठी आपल्याला काय काय आणावं लागेल, काय गरज आहे, तर त्याच्यासाठी आपल्याला नवीन इश्यू केले पाहिजे. सपोज आता आपल्याला रिडम्पशन करायचं आहे, तर व्हॉट वी हॅव टू डू, तर वी हॅव टू रिडम्पशन पर्पज आपण पैसे कसे गोळा करणार, तर रिडम्पशन पर्पज वी कॅन यूज फ्रेश इश्यू. Company use money by way of issuing the equity shares. Company use this issue amount for redemption of preference shares and they will use divisible profits. Company divisible profit use karte. They will use the divisible profit for the redemption of the preference shares. These things you should keep in mind. Redemption करण्यासाठी काय वापरलं जातं, they will use fresh issue and divisible profits. Fresh issue and divisible profits. आता आपल्याला किती अमाउंट preference shareholderला द्यायची, तर 2000. They says that they will redeem 8% preference shares at a premium of 5%. तर redemption कसं चाललंय, 8% preference shares at a premium of 5%. They will give the 5% premium also. So here we should find out how much value we will provide it to the preference shareholders. So we should know about the 2000 into 100. याचा अर्थ किती अमाउंट आपण preference shareholder देणार आहे, 2 lakh rupees.
आणि ही 2 लाख रुपीज आणायचे कुठून? तर यू कॅन यूज द फ्रेश इश्यू अँड डिव्हिजिबल प्रॉफिट्स. आता आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये फ्रेश इश्यू किती आहे? तर द कंपनी इश्यू 4000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10. कंपनीने किती इश्यू केलेत? 4000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10. तर वी विल राईट फ्रेश इश्यू 4000 into 10. तो 4000 into 10 किती झाले? 40,000. बट 40,000 ही जी अमाउंट आपल्याकडे आली आहे कंपनीकडे, इट इज नॉट सफिशियंट अमाउंट अँड वी कॅनॉट पे 2 लाख रुपीज. 2 लाख रुपये आपण पे करू शकत नाहीत. हे 40,000च आहेत. 40,000 इज नॉट अ सफिशियंट अमाउंट फॉर पेमेंट ऑफ रिडम्पशन. मग रेस्ट ऑफ द व्हॅल्यू आपल्याला अजून किती पाहिजेत? अजून आपल्याला किती पाहिजेत? यस, आपल्याला अजून किती पाहिजेत? वी रिक्वायर्ड 1,60,000. 1,60,000. We want this 1,60,000. So 1,60,000 कुठून आणायचे? So we will use divisible profit. We will use divisible profits. तर divisible profit म्हणजे काय हे आपण गेल्या वेळेला डिस्कस केलं होतं. खूप वेळा divisible profit. All reserves are considered as a divisible profits. तर प्रॉब्लेम मध्ये जर बघितलं तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स 4,50,000. इट इज अ डिव्हिजिबल प्रॉफिट. तर ह्या 4,50,000 म्हणून आपण 1,60,000 घेऊ शकतो. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट we will use as a divisible profit. Divisible profit म्हणून आपण यूज करू शकतो. सी फ्रेंड्स, रिडम्पशन करण्यासाठी आपल्याला कितीची गरज होती? वी रिक्वायर्ड 2 lakhs. ते 2 lakhs कसे आणले? फ्रेश इश्यू केलं. 4,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 each. 4,000 into 10 40,000 आणले. पण 40,000 is not sufficient. So we will use divisible profit. Divisible profit मध्ये आपल्या बॅलन्स शीट मध्ये प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स इज देअर 4,50,000. त्यातून आपण 1,60,000 आपण घेतले and this particular amount we will use for the redemption. Whenever we will use divisible profit, this divisible profit always transferred to CRR account. ज्यावेळेस डिव्हिजिबल प्रॉफिट आपण रिडम्पशन साठी यूज करतो तर ते डिव्हिजिबल प्रॉफिट आपण कुठे ट्रान्सफर करतो? CRR अकाउंटला. CRR अकाउंट मीन्स कॅपिटल रिडम्पशन रिझर्व अकाउंट. ओके, फाइन. नाउ कंपनी सेज दॅट वी विल रिडीम द 8% प्रेफरन्स शेअर ॲट ए प्रीमियम. आपण प्रीमियम सुद्धा देणार आहेत असं कंपनी सांगते. कंपनी रिडम्पशन विथ प्रीमियम करते. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स. आता हा प्रीमियम किती आहे? प्रीमियम व्हॅल्यू आहे 10,000. प्रीमियमची व्हॅल्यू आहे 10,000. हे 10,000 कसे आले? तर 2 lakhs जी अमाऊंट आहे त्याच्यावरती 5% काढा. 2 lakhs इज द कॅपिटल ऑफ द रिडम्पशन. त्यावरती 5% काढलं. You will get this 2 lakhs multiply by 5%. You will get the value 10,000. Now this particular 10,000 आपल्याला रिडम्पशन करण्यासाठी द्यायचे. We will give this particular amount for redemption. आता हे 10,000 कुठून आणायचे? Again we can use divisible profit or securities premium. We can use the securities premium also. So these things you should keep in mind. We can use divisible profit and securities premium. But again we have to consider profit and loss account balance.
आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये जी अमाउंट आहे ती आपण कन्सिडर करू शकतो. तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स किती आहे? 4,50,000. त्या 4,50,000 मधून आपण 5% 10,000 रुपीज आणू शकतो. So we will write here profit and loss account. तिथून आपण आणले रुपीज 10,000. See friends, we use divisible profit for premium on redemption of preference shares, for payment of the premium on redemption of the preference shares. आपण 8% redeemable preference shares कॅपिटल 2 लाख रुपीज आहे. हे पे करण्यासाठी फ्रेश इश्यू केला 40,000 चा आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स यूज केला 1,60,000. देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरन्स शेअर्स ह्याच्यासाठी 10,000 रुपीज आहे. 2 lakhs into 5% तर 10,000. दिस पर्टिक्युलर 10,000 आपण आणले कुठून? डिव्हिजिबल प्रॉफिट. डिव्हिजिबल प्रॉफिट इज प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बॅलन्स. I hope you understood this. Yes, कोणाला डाउट आहे ते? Yes, कोणाला डाउट असेल तर विचारा, नाही तर आपण पुढे जाऊ. Say yes or no. Yes, do you have any doubt? Yes, सगळे जागे आहेत ना? कोणाला डाउट आहे का? Say yes or no. Okay, fine. Now we will do general entries. आपण general entries करणार आहोत. So we will write here journal entries in the books of Prakash Limited. Journal entries in the books of Prakash Limited. आता फर्स्ट जनरल एंट्री आपण करणार आहोत इन्व्हेस्टमेंट सोल्ड. Investment were sold at market value. Now investment market value is 1,90,000 and cost of the investment 1,50,000. It means 1,50,000 cost of investment sold at market value of rupees 1,90,000. Now 1,50,000 ची इन्व्हेस्टमेंट 1,90,000 ला सोल्ड केली. It means it is a profit. It is a profit. आपण 1,50,000 ची इन्व्हेस्टमेंट 1,90,000 ला सोल्ड केली. तर सोल्ड केली. So we will write here bank account debit. First entry that we should write bank account debit. Sold केली, sold amount we should write here the bank account debit 1,90,000. बँक अकाउंट डेबिट कशाने कितीने सोल्ड केली? मार्केट व्हॅल्यूने 1,90,000. त्याच्यात आपल्याला प्रॉफिट झाला. नो प्रॉफिट किती झाला? तर 1,90,000 मायनस 1,50,000. तर प्रॉफिट झाला आपल्याला 1,90,000 minus 1,50,000. It is a 40,000 profit. The profit we will transfer to the profit and loss account. Profit we will transfer to the profit and loss account. And the investment sold केली, the investment goes out, and the cost of the investment was 1,50,000. So to investment account 1,50,000. The entry investment sold at profit entry will be bank account debit 1,90,000 to investment account 1,50,000 to profit and loss account 40,000. The narration we should write here being investment sold at profit. म्हणजे 1,50,000 ची इन्व्हेस्टमेंट 1,90,000 ला विकली, 40,000 प्रॉफिट झालं. प्रॉफिट we will transfer to the profit and loss account.
The entry bank account debit 1,90,000 to investment account 1,50,000 to profit and loss account. तर हे 40,000 परत त्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मध्ये ऍड होतील कारण प्रॉफिट वी विल पुट हियर इज अ balance sheet liability side. Now next entry we have to pass about fresh issue. कंपनी ने इश्यू केले. काय इश्यू केलं? The company issue 4,000 equity shares of ₹10 at a premium of ₹2 per share for the purpose of redemption of the preference shares. तो फ्रेश इश्यू केला. फ्रेश इश्यू केला कितीचा? 4,000 shares into 10 and ₹2 प्रीमियम सुद्धा कलेक्ट केला. म्हणजे कंपनीने टोटल ₹12 कलेक्ट केले. ₹10 फेस व्हॅल्यू and ₹2 प्रीमियम. तो 4,000 into 12. 4,000 into 12 करा बरं किती होत आहेत? 48,000. 48,000 तर पैसे आले. बँक अकाउंट डेबिट 48,000. 4,000 into 12. Then after that, to equity shares account. Equity shares ची व्हॅल्यू किती आहे? ₹10 is the face value. So here we can write here 4,000 multiplied by 12. 12 4s are 48. The bank account debit 48,000. The equity shares face value ₹10. So 4,000 into 10. The 10 per share. The face value is ₹10 is there. The face value ₹10. So 4,000 into 10. The equity shares capital are ₹10 face value. It means we will put ₹40,000 as a equity shares capital. मग बाकीची व्हॅल्यू ₹2 कुठे गेले? It will show as a securities premium account. It will show as a securities premium account. Balance here we should write 4,000 multiplied by 2 rupees premium. So amount will be 8,000. Here entry we should understand bank account debit 48,000, equity shares capital account debit 40,000 to securities premium account 8,000. तर ही एंट्री आहे इश्यू ऑफ इक्विटी शेअर्स. किती शेअर्स इश्यू केले? हाऊ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स इश्यू? 4,000. त्याची फेस व्हॅल्यू किती? 10 each. आणि किती प्रीमियम कलेक्ट केला? ₹2 per share. So I hope you understood this. After this particular entry, now आपण मगाशी काढलं का रिडम्पशन करते वेळेस डिव्हिजिबल प्रॉफिट यूज केलं. वी यूज द डिव्हिजिबल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. हाऊ मच अमाउंट वी यूज? 1,60,000. This amount we will transfer to CRR account, Capital Redemption Reserve account. त्याची एंट्री काय? The entry is very simple. We know that. We studied in previous problems also. आपण डिव्हिजिबल प्रॉफिट यूज केलाय. तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट 1,60,000 to Capital Redemption Reserve account 1,60,000. So this particular entry we already studied in the last two problems. A similar kind of entry is there, and that you should understand that here entry will be profit and loss account debit 1,60,000 to Capital Redemption Reserve account CRR created. ही एंट्री कधी करायची? Whenever we will use divisible profit for redemption of preference shares. After passing this particular entry, now we should understand that how much amount we have to pay to the preference shareholder. Preference shareholder ला काय काय द्यायचंय? ₹2,00,000 capital and 10,000 premium. तर टोटल अमाउंट किती द्यायची? 2,10,000.
तर आपल्याला एंट्री करावी लागेल त्याचा क्लेमची एंट्री. तर क्लेमची एंट्री काय, गेल्या लेक्चरला झाली आहे आपली क्लेमची एंट्री. The entry will be 8% redeemable preference shares capital account debit. 8% redeemable preference shares capital account debit. How much amount? 2 lakhs. Premium on redemption on preference shares capital account debit 10,000. आपण काय देणार आहोत? 2 लाख रुपयाचं कॅपिटल and 10,000 rupees premium. कोणाला देणार आहोत? We will give to the preference shareholders. So two redeemable preference shareholders, 2,10,000. So these are amount payable to preference shareholders along with premium. These are claim entry. After passing the claim entry, next entry that we have to pass, that is a payment. Huh? And we have to pass the entry about the payment that we will do afterwards, but you should know about these 4 entries. ह्या 4 एंट्र्या तुम्हाला कळाल्यात का? Now C number information is there. All payments were made to the preference shareholders except those hold 10 shares who could not be traced. Now, first of all, we should know about the how many number of preference shares. 2,000 preference shares. From this to 2,000, 100 shares held by the person who could not trace. Could not trace चा अर्थ आहे 100 शेअर ज्यांच्याकडे आहेत त्या व्यक्तीचा ट्रेस झाला नसल्यामुळे त्यांचा पेमेंट झाला नाही. इट मीन्स कंपनी पेड the redemption amount to the 1,900 preference shares those who have. So how many number of preference shareholders payment company made? So we can say that here only 1,900 preference shareholders payment company paid, because 100 shares held by the person who could not trace. म्हणजे 100 शेअर एका व्यक्तीकडे आहेत आणि तो व्यक्ती त्यांचा ऍड्रेस चुकीचा असला कारणाने किंवा त्यांचं बँक अकाउंट चुकीचं असल्या कारणामुळे त्यांचा पेमेंट झाला नाही, ज्यांच्याकडे 100 शेअर्स आहेत. इट मीन्स फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ शेअर्स किती आहेत कंपनीचे? 2,000 प्रेफरन्स शेअर्स आहेत, त्यातले 100 बाजूला काढले तर रेस्ट ऑफ द प्रेफरन्स शेअर्स 1,900 त्यांचा पेमेंट झालाय. त्यांचाच पेमेंटचं आपण एंट्री पास करणार आहोत. दॅट वी हॅव टू राईट द एंट्री अबाउट द दोज अमाउंट वी पेड टू द preference shareholders. So we will write the entry redeemable preference shareholders account debit to bank account. Here 1,900 into 100. The total amount किती येणार? 190000. It means 1,90,000. सोबत 5% premium. So 1,90,000 worthy 5%. That we have to find out. So we will find out 1,90,000 into 5% premium. It will be 9,500. So 1,90,000 is a capital, face value 100, 1,900 shares into 100. So you will get the 1,90,000 is a capital and 5% premium. $5% premium
1,90,000 on 1,90,000 we have to find out 5% value. 1,90,000 plus 9,500. How much will come? So it will be 1,99,500. So we have to pay redemption amount to the preferential holder, that is rupees 1,99,500. The entry will be redeemable preferential holders account debit 1,99,500 to bank account 1,99,500. Narration being amount paid on redemption except 100 shares. So how many number of shares amount we paid? 1,900, and rest of the shares, those amount not paid, it will be transferred to the balance sheet liability side. It is our liability. 100 shares not trace, the not trace amount, it is a liability and it will show balance sheet liabilities. After passing this particular entry, we will pass one more entry, that is a premium adjustment entry. Premium means how much amount of premium we have to adjust 10,000, and this premium we will use the divisible profit. Divisible profit is available profit and loss account. So this, whenever we will use the divisible profit, we will write the adjusted premium entry. The entry will be, we adjusted with the divisible profit. The entry will be profit and loss account debit 10,000 to premium on redemption of preference shares account. Narration being premium on redemption of preference shares adjusted. Because of the, we have to pay the premium and we will use this divisible profit and loss account. If it is not available, that time we will use the securities premium account. These things you should keep in mind. Here we use divisible profit, that is profit and loss account 10,000 amount. Okay, how we will get this 5% value of the premium? 2 lakh rupees a capital of the preference shares. On that we have to find out 5%. It is 10,000. This for the 10,000 we will take from the divisible profit. In our problem, divisible profit is profit and loss account balance, the 10,000. So this way we have prepared these 6 entries. So I hope you understood this. Then after that, problem is not over. We have to prepare. This is that you should pass the general entries. We already completed the general entry part. Now we have to discuss the balance sheet part. Balance sheet part we will discuss further afterwards, after next lectures. What you have to do, I will give the recorded lectures again, and again you have to see the lectures and write the notes, write the general entries properly, because working note also important. We should know about the how we will find out this particular value, 2 lakhs rupees value, and how we will bifurcate the fresh issue and divisible profits. Even the premium value we will collect from the divisible profit, that you should know. So therefore, you should keep these words in writing. The all general entry you should write in your notebook. Then we will discuss balance sheet after redemption, how we will draw. And before drawing the balance sheet, we have to understand about the cash balances, and that how we will adjust it. For that purpose, we will prepare cash or bank account. That also we will discuss. Is there any doubt? Yes, do you have any doubt? Say yes or no. कोणाला काय डाऊट आहे का? नो सर. ओके, तर तुम्ही आता काय करा, हे मी डिस्कस केलंय 6 एंट्र्या, त्याच्यासोबत मी डिस्कस केलं वर्किंग कशी काढायची. तर हे सगळं जर एखादं शेअर्स ट्रेसेबल नसेल, ट्रेस झाला नाही शेअर होल्डर, तर त्यांचा अकाउंटचा बॅलन्स कुठे जातो? If you are not trace the shareholder's name, their shares value, where we will transfer? Balance sheet liability side. लक्षात ठेवा. If any particular redemption amount
is not traceable, the such shareholders amount we will keep as a due value, and this particular value we will keep balance sheet liability side. रिडम्पशनच्या पेमेंटची एंट्री काय करायची? रिडीमेबल प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट, कॅश गोज आउट टू बँक अकाउंट, and who is a receiver? Preference shareholder is a receiver. It is preference shareholder is debited. Such things you should keep in mind. Entry इथे investment sold केलं at profit to profit and loss. Suppose investment sold at loss, तर profit and loss account debit होईल. लक्षात ठेवा, लॉस मध्ये सोल्ड केलं तर प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट, बँक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्व्हेस्टमेंट. इथे ऍट प्रॉफिट टू प्रॉफिट अँड लॉस. दिस इज अ एंट्री फॉर फ्रेश इश्यू विथ प्रीमियम. लास्ट लेक्चर्स वी हॅव डिस्कस. अगोदरचे दोन्ही प्रॉब्लेम तुम्ही बघा. ओके, तर मी इथे स्टॉप करतो आणि तुम्ही हे वहीमध्ये लिहून काढा. नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल डिस्कस द बॅलन्स शीट आफ्टर रिडम्पशन. I hope you understood this. But before we winding this for lectures, you should give the attendance. Attendance is very important. I will send link to you. Okay, though I kept this link in your chat box. Click on the link and fill up the attendance. सर लिंक नाही आहे. Again, I am sending. Can you see the link? No sir. No, sir. No sir. Okay, I will send in your WhatsApp group. Okay, fine. Okay sir. Okay, this is enough.